Hello dear students, welcome to my YouTube channel EV Talk. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ YouTube ಚಾನೆಲ್ EV Talkಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ SSLC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ the problems of India and its solutions anta ide. So the problems of India and solutions, it is the first lesson of political science, SSLC English medium social science ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು first lesson ಇದು. So maybe you have seen there are many problems India is facing today. So here we are going to study about some of the major problems of the India. So India is facing lots of problems. So now let's see what are the problems are India going to face here. See there, before that, India has faced numerous external and internal problems and managed through the efficient administration. Solution is to be found through good administration, social reformation, fast and efficient judicial. So if you compare to other countries, and you have seen from the beginning, India has lots of problems are there. It has faced lot of problems. It is not only about the external problems, even in internal problems also maximum are there in our country. So through the efficient administration, or through the good administration, or through the social reformation, so India has tried to manage those problems. So you have found many social reformers came to India and they tried to solve those problems, and even some of the good administrations also we found in our country. So those people try to manage these problems, but still today we have seen some of the major problems in our country. So those problems are the unemployment. It is one of the major problem, and corruption is also one of the biggest problem. Even discrimination is also is there. Even if you go to some of the village areas, so there you found the discrimination. So there are lots of discrimination is there between the like a boy and girl. So you found this of discrimination, and last caste discrimination is also is there. And fourth one is communalism is there. So communalism is one of the most dangerous problem in our country. So especially it's a problem. It's also there from the before the independence we see in the somewhere communalism, but after independence become more anta helbodu. Communalism become the, we call it ಕೋಮುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ communalism ಗೆ. So it is a problem about the religions problem ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next one is about status of women. So if we compare to other countries, other developed countries, even in our country we are not so much given the importance of the status of women. Some of the educated people and some of the educated family, they are trying to give the best status to women, but in some families are there like they are not still they are in the same field that women are compared to gents. The women are still they are in the lower position. The people think that, some people. And next one is terrorism. So terrorism is also one of the most dangerous problem for our country. There are lots of terrorist attacks happened on our country, and India struggled a lot because of the terrorism. So if you compare to other countries, in our country you have spent lots of money for the get the solution for the terrorism. And next one is about the corporate strategy is there. So it is also one of the major problem in our country. So now let's see the one by one. I'm going to explain you about the detailed. So now let's see about the unemployment. See there, you are looking here a picture, image is there. So this image shows that looking for a job, and this image indicates that, so it is the image of the unemployment. Okay, this image can shows you, this image can indicate you, this image can give the information about the unemployment. So it is the problem of the unemployment. So what is mean by unemployment? You have any idea about the unemployment? See there, the unemployment means it is a situation where a person does not find work in accordance to his capacity and qualification. So it is a situation where a person does not find work in accordance to his capacity and qualification. So it is the problem that a person has capacity and person has the qualification, but still he doesn't get the job according to his capacity and qualification, is called the unemployment. Okay, it is one of the major problem in our country. So what do you think? So why it is going on in our country? So what are the reasons for the unemployment? So see there, the reasons are for the unemployment are, the lots of reasons are there. So among them, the first one is overpopulation. So if you go to anywhere or any problem, the first thing is overpopulation is the major problem. So even you know that India has the second highest population in the world.
Okay, China is first is there, and now India has the second highest population in the world. So overpopulation is the first problem for the unemployment, and second is shortage of resource. ಹೌದಾ, there are a lot of shortages there in our country, resource ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, if compared to Australia, so you know that there are lots of resources are there in Australia, but there is no manpower. But in our country we have the lot of population is there, but we don't have the resource properly. And next, dependence on agriculture. So it is also the basic problem ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, dependence on agriculture. So if you know today we've seen that, so farmers are the backbone of our country, if we call that, and even so, maximum people depends on the agriculture in our country. So it is also major problem. So when they don't have work in the agriculture, so they automatically found the unemployment, because maximum people depends on the agriculture. And ruined cottage industry, so there are lots of ruined cottage industries are there. So it is also one problem for the unemployment. And poverty rate, so poverty rate in our country 21.9% is there in India according to 2011. So see there, it can show there how much unemployment is there in our country. According to 2011, 21.9% poverty rate is there in our country. So it can show that how much problems are there, how much unemployment is there in our country. So now let's see the next part. See there, the measures taken to generate employment for people. So then government trying to solve this problem, then what are the measures it has taken government? See there, so government can try to promoting skill level of the job seekers. So government try to skill level of the job seekers, trying to promote the skill level. So our country in our governments are trying to give the skill level. Okay, they want to improve the skill level of the job seekers. And next is that providing loans and subsidy to enable people to engage in self-employment. So many government, it's not only state government, even central government and both state government providing the loans and given the subsidy also. If you get the 10 lakhs loan for a business or for somebody, they can give the 50% subsidy or 30% subsidy. Subsidy means they can, when you are refund the amount, when you take the loan from the bank 10 lakhs, example see there, if you take the loan from the bank 10 lakhs, when you refund the loan, that you should only pay the 5 lakhs rupees, means 50% they can give the subsidy. So these type of they can give the, for the subsidy like loans, they can give this type of the opportunity for the people to do the solve the unemployment and do the business. Next is providing world class skill to our people to so that they able to compete with global product. So our country try to give the world class, providing world class skill. So they wanted to give the world class skill to our people so that they able to compete with the global product. So we're ready to such a skill like skillful workers in our country, they compete with the global product. Next is providing job oriented course to all. So they try to give the job oriented course. Even today our education system is totally different. So after getting the degree or post graduation degree, we are not get a single job. So they try to solve it. And okay, they try to solve it here. It means these are the measures taken to generate the employment for the people. Okay, these are the things it can shows that we are going to solve the unemployment. So now let's see the next one, students. Let's see the next one. See there students, here you are looking at picture. So this image what can indicate you? Image ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. See that this image shows that about the corruption. So this image shows about the corruption. So we call the Bhrashtachara. Corruption is one of the major problem in our country. So because of the corruption, there are lot of talented people not get the job, and there is no value for the goodness because of the corruption. So here, what is mean by the corruption? See there, the corruption means, see, offering bribe and following any illegal means to achieve some illegal benefits. So offering bribe, so ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೊಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕಾಶಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸಿ ದೇರ್. Then what are the effects of the corruption? Corruption ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ? Influence negativity on personal public life. So it can influence the negativity. So ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಈ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it influence badly on economic and social life of country. So it can so much of
affect, put the effect on the, it can influence the badly it can influence on economic and social life of the country, on the economic and social life of the country. Next is, it nourishes administration or the part of the officials. So it can nourishes ಅದೇನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, administration or the part of the officials. And next bribery, nepotism, favorism, tax evasion, hoarding, smuggling and cheating. So bribery, nepotism, favorism ಇರ್ಬೋದು, tax evasions ಇರ್ಬೋದು, hoarding ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಚೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ addiction. So how we are going to solve these problems? Then see that it can be rooted out only through the strong public ethics, morality and personal commitment. So if you want to solve the corruption problem, the first thing is that it can be rooted out only through the strong public ethics. So publicly a morality ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ethics ಇರಬೇಕು. Then personal commitment, even the personally we have the commitment, you never touch the ಕರಪ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೇನೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಆಫೀಸಸ್. ಸೊ ಎಥಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು, ಈವನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. If the political leader is good, some of the officers corrupted are there. If the officers are good and some of the political leaders are corrupted, so even today we saw the lots of problems. Somewhere are such a corrupted political leaders are there, so they can create lots of problems. So and next is that political aware and educated public can weed out. So only political awareness and educated public can be weed out it. They can only remove from the our society this corruption. Next is Lokpal and Lokayukta can bring down the intensity of corruption. So we should bring the strongly Lokpala, Lokayukta strong ಆಗಿ ನಾವು ತರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ these are the two organizations can try to solve the this corruption. Next is avoiding severe punishment for corrupt officials. So ಇದನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. we should give the such a punishment for those corrupt people that they never do again. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಆ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, okay, see that. Okay, next nodi. So this image what can going to see. So image ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ, this image shows that discrimination ನೋಡಿ. So it is okay, discrimination ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. There are inequality between men and women in our country ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ how the discrimination is there. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮೆನ್ ಅನ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವುಮನ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಈ ಮೆನ್ ವುಮೆನ್ ನಡುವಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ caste based discrimination also is there. So not only women and men at all, even caste based discrimination ಇದೆ. It's a gift of ancient varna system during Veda social system. Nodili. So here is a social, okay, little mistake is there. It is a gift of ancient varna system. ಈ caste based discrimination ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, it's a gift from the ancient varna system. In that varna system we found the 4 types of varna. So brahmana, Vaishya, Kshatriya, Shodra. So from the time of the Varna system, we found this caste-based discrimination. And next is the right to equality and freedom included to prevent it. So the right to equality. So even the right to equality ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, even right to freedom is there. So through this
right to equality and right to freedom, you try to prevent this caste based discrimination. Next is, even in our country, we found the regional inequality we found there. So see there, regions are developed equal and achieved lot of progress while some remaining backward. So ನಾವು regional inequality ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371A ದಿಂದ 371J ವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 371J ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ? ಈ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ 371J ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ 371J. ಸೊ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ 2001 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟು ಎಡಿಕೇಟ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇಜರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಲಿ, ಈ ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ DM ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ 2001 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 371 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 371A, 371B, ಈ ತರ 371A to J ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಅದು ಬೀದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಪ್ಪಳ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಯಾದಗಿರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುದು, ಇವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರುವಂತ ಯಾವುದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು 371J ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ 80% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 371A ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 371A ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 371J ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. See there students, the next problem is about communalism is there. So stop killing in the name of the religion ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ you try to stop the people killing in the name of the religion, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನು, ನಾನು ಸಿಖ್, ನಾನು ಜೈನ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ, ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ಸಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, segregation in the name of religion and creating hatred can be called as a communalism. In the name of the religion, you created the hatredness between the people is called the communalism. It creates social differences, natural suspicion, fear. So communalism when create ಮಾಡ್ತಾರೆ, it can create the social differences, natural suspicion, fear create ಮಾಡುತ್ತೆ. Next one, which leads to political competition, social groupism. It can lead to the political competition in a social groupism. And next is, it has the capacity to endanger the integrity and unity of the India, and somewhere it can create so much of problem, it can create the endanger the integrity and unity of the country. So it can create so much of problems, sometimes it can create such a problems, it can cause to unity of India ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Next, it disturb peace, public and private property. So communalism ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, it can disturb the peace, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ interest, the head of national interest. So it leads to mutual acquisition and physical hazards ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ input self interest, the head of national interest. So ಜೊತೆಗೆ it can input self interest, then head of the national interest ಗೆ problem create ಮಾಡುತ್ತೆ. Next is that main curtains to increase communal forces. So the main curtains are to increase communal forces ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next one is tend to be the suspicious of other religion. This affects unity of the nation. So it can create a suspicions about the other religion. This affects on the unity of the nation anta helbodu. Next is, it would spoil integrity, equality, fraternity and diversity, and it can spoil the integrity of the country and integrity of the equality and integrity of fraternity and diversity. And next is about the precautions are taken to address the communalism. Then what are the precautions are there to undertake the address of the communalism? How we are going to solve the problems of the communalism ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, see there ideas like uniform civil code ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equality among all the citizens. So we create the equality among all the citizens. And next, supporting secular values in the society.
ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಥಾಟ್ಸ್, in the favor of national interest. Next is developing healthy national thoughts. So it should develop the healthy national thoughts ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ equality among all the citizens. Next is supporting secular values ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಥಾಟ್ಸ್ in favor of national interest. So in the favor of national interest, transcending the narrow thoughts. Next is developing healthy national thoughts. Should develop such a healthy national thoughts develop ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ lots of problem in our country. So it's about the communalism. And next is about, see there, status of woman is their next part. So here the achievements of women during the pre-independence are not able, they are present in all walks of life. The status remain low due to the social customs, poverty and illiteracy. So the achievements of the women during the pre-independence, so I'll compare madidare, we are able to present in the some yearly the women are walking everywhere, they are in the each and every field, but still we found the low due to the social customs, because of the social traditions, social customs, poverty and illiteracy. So because of the illiteracy, because of the poverty, because of the social customs, even some year we found the low, so remains low the woman status woman. So measures taken to improve the status of woman. So then what are the measures taken to improve the status of woman? See there, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೇ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ಬ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಾಟ್ ದ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಕರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಡೌರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, compulsory education has been implemented. So even you know that the article 45, article 21A, what it can told, you know that the compulsory education has been implemented even today. So because to stop the these states, try to brought out the status of women. Next, attempts are made to provide reservation seat legislature body. So even our government try to give the, and also given now, so it can provide the reservation seat legislature body. So legislature body ಅಲ್ಲಿ even seats ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ ಟುಡೇ ಯು ಫೌಂಡ್ ದ 50% ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ reservation in there, such as primary school teachers in somewhere, and if you go to other jobs like high school teacher or FDA, SDA somewhere, there you got the 30% reservation is there for the women for the government job. Okay, so it is about the measures taken to improve the status of the woman ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Okay, now let's see the next problems of India. Okay, terrorism or extremism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. So here terrorism or extremism is one of the biggest dangerous problem in our country. So here this is a method of putting pressure on government. It is based on political ideologies and religious faith. So terrorism, why the terrorism grown up ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, this is the method of putting pressure on the government. So ಇದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೆರರಿಸಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆರರಿಸಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಟೆರರಿಸಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅರ್ಥನೇ ಅದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it leads to loss of property and life. So even you see that lots of terrorist attacks on happened in our country. So that time you lost lots of property from your country and loss of life also even. Okay,
ಒಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಕಂಟ್ರಿ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ವಿ ಫೌಂಡ್ there are 40 soldiers are dead. It can shows the how terrorism try to kill the people. Okay, again we found there are many examples are there. It's the even the bomb blast happened in the Mumbai. So it's the 2001 ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ WTC ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟೆರರಿಸ್ಟನ್ನ, ಅವ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೇನೆ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಥ್ರೂ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಗೆಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫೌಂಡ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು. ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಸೈಡ್ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್. Sometimes they have kidnapped the people, normal people or the innocent people, and they demand for the money, they demand for the some other things. And sometimes they use the suicide bombing. So suicide bombing andre they only put the bomb inside their dress and they came and sit or somewhere the ball populated place ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರೇ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಪಂಜಾಬ್. ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿದಾರೆ ಹೌದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ನವೆಂಬರ್ 2007 ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗಿನ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲೈಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್. ಸೊ ಈ ಟೆರರಿಸಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟೆರರಿಸಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲೈಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಮೆನಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು undertake many initiatives to stop terrorism. Next is history says very little has been achieved by violent activities. Killing of great leaders does not terrorist their effort achieved. Peace and love and greater than violence and hate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಥ್ರೂ ದಿ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ, ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ನಾವು ಸೊ ಅವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಪೀಪಲನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟನ್ನು ಯಾರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆಸನ್ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ
ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.